ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து SQL ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மூலிமா எப்படி சார் டெலீட் பண்ணுறது அப்படின்னீங்கன்னா நம்ம ட்ராப் டேபிள் நேம் இஸ் எக்ஸாம் ரிசல்ட். பிஃபோர் ஹியர் யூ ஷுட் மென்ஷன் இஃப் எக்ஸிஸ்ட் இருந்தால் ட்ராப் டேபிள் இஃப் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸாம் ரிசல்ட். எக்ஸாம் ரிசல்ட்னு ஒரு டேபிள் இருந்தால் அதை டெலீட் பண்ணிடும். In case exam result table is not found, then skip this statement. Skip this statement. But don't raise error. Error rise பண்ணக்கூடாது. Can raise warning when table is already not found then. Table ஏற்கனவே இல்லைன்னா you please raise warning. Don't raise error. In case table is found, then erase the table. ஏற்கனவே டேபிள் இருந்துச்சுன்னா அதை டெலீட் பண்ண, இல்லைன்னா வார்னிங் ரைஸ் பண்ண. ஆனால் எது ரைஸ் பண்ணக்கூடாது? எரர் ரைஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஹியர் ஐ டைப் த ஸ்டேட்மெண்ட். த ஸ்டேட்மெண்ட் ஹெல்ப்ஸ் ஃபார் erase a table. Okay, I press go button and then okay. See here, this is the output. Now here I want try to check it out, database has exam result table or not. இப்போ நான் செக் பண்ணணும்னு லைக் பண்ணுறேன். என்னன்னா எனக்கு database has exam result table or not. டேட்டாபேஸ்க்குள்ளார எக்ஸாம் ரிசல்ட்னு ஒரு டேபிள் இருக்குதா இல்லையான்னு நான் செக் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் லைக் பண்ணுறேன். ஓகேவா? சீக்கிரம் ஹியர் நாட் ஃபவுண்ட் எக்ஸாம் ரிசல்ட் டேபிள். எக்ஸாம் ரிசல்ட்னு ஒரு டேபிளே இல்லை. ஸோ again I want entering into SQL pan and then type it for everything. Already I told to you, இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கொடுக்குறாங்க, delimiter semicolon indicate the following statement category is SQL. இப்போ delimiter semicolon கொடுத்துட்டீங்கன்னா பின் வரும் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன கேட்டகரியா? SQL கேட்டகரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. சரி, ஓகே. சரி, இங்கே வந்துட்டு நான் வந்து டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுத்துருந்தேன்னா ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டகரி இஸ் PLSQL. இன்கேஸ் நான் செமிகோலன் கொடுத்துருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டகரி இஸ் ஆல்சோ SQL. Okay, good. Now I want try to make one table. Okay, இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னீங்கன்னா here I want try to one table. That table name is called as exam result. The statement make a table when already table is not exist. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸாம் ரிசல்ட்னு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ண போதும். எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை? கிரியேட் டேபிள் SQL ஸ்டேட்மெண்ட் மேக் ஒன் டேபிள். தட் டேபிள் நேம் இஸ் கால்ட் அஸ் எக்ஸாம் ரிசல்ட். ஓகே, குட். வாட் ஆர் த ஃபீல்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள்? ரோல் நம்பர், நேம், mark 1, mark 2. Okay, and then total, average, result, and then for what? One criteria, integrity constraint, அதாவது internal condition. என்ன? ரோல் நம்பரை நம்ம என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம்? ரோல் நம்பர் has one primary key constraint. RNO field has one constraint. That constraint category is primary key. RNOன்ற ஒரு ஃபீல்டில் ஒரு கண்டிஷன் அலோகேட் பண்ணுறோம், அலாட் பண்ணுறோம். அந்த கண்டிஷன் என்னென்னா primary key integrate unrelated table. primary key என்ன பண்ணோம்? இப்போ செப்பரேட்டாக இருக்கிற டேபிளில் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு primary key யூஸ் ஆகும். நாட் ஓன்லி தட், அது மட்டும் இல்லாமல் primary key இஸ் ஆல்சோ அக்செப்ட் யூனிக் வேல்யூஸ். primary key நாட் அக்செப்ட் டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ். அதாவது வேல்யூஸ் வந்து ரிப்பீட் பண்ணாது. எப்போவுமே வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து யூனிக்காக தான் இருக்கும். அதாவது ரிப்பீட் ஆகாத வேல்யூஸ் தான் இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து primary keyயோட பர்பஸ். ஓகே, primary keyன்றது ஒரு கன்ஸ்ட்ரைன், ஒரு கண்டிஷன். அதை எந்த ஃபீல்டுக்கு அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க? RNO. ஸோ தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல்டு. ஓகே, ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ int is a data type, auto increment is a identity field. Identity field na enna?
ஆட்டோமேட்டிக்காக வேல்யூஸ் அதுவே ஃபில் பண்ணிக்கும். தட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ரீட் ஒன்லி ஃபீல்டு. அதாவது நம்ம வேல்யூஸ் அலோகேட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது, அதுவே வந்து வேல்யூஸ் அலோகேட் பண்ணிக்கும். நாட் நல் மீன் ஃபார் வாட்? கம்பல்சரி ரெக்வயர்ட் வேல்யூ, நாட் அக்செப்ட் எம்டி வேல்யூ, நாட் அக்செப்ட் நத்திங் வேல்யூ. அது அக்செப்ட் வேல்யூ வந்து கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும் அப்படிங்கிறாங்க. சரி, இப்போது இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல? ஸ்டில் டில் ஐ எம் நாட் க்ளோஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எங்கே சார் க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க? ஹியர் க்ளோஸ். கேர்ஃபுல்லி வாட்ச் இட் அவுட். ஐ க்ளோஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஹியர் இட் செல்ஃப். இந்த இடத்துல தான் நான் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன். சரி, அது க்ளோஸ் பண்ணுறது இருக்கட்டும். இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் இந்த இடத்துல நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, ஆர்என்ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆர்என்ஓவில் தான் நம்ம ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட்னு அசைன் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ இனிஷியல் வேல்யூ என்னென்னு அசைன் பண்ணணும். கம்பல்சரி வி ஷுட் மென்ஷன் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ 1001. ஸ்டார்டிங் வேல்யூ இஸ் 1001. அண்ட் தென் திஸ் டேட்டாபேஸ் ஸ்டோர் இன் விச் ஒன் இன்ஜின்? எந்த இன்ஜின் டேட்டாபேஸ் இன்ஜினில் ஸ்டோர் ஆகணும்? InnoDB. This table should stored in InnoDB database engine. இந்த டேபிள் எந்த டேட்டாபேஸ் இன்ஜினில் ஸ்டோர் ஆகணும் அப்படின்றாங்க. which one table? Exam result table should stored in InnoDB database engine. அதில் ஸ்டோர் ஆகணும். சரி, here I mention language with the help of char set. Okay, here I mention for what? Language is Latin, and then collat is also Latin Swedish CI. ஸோ நான் அதான் மென்ஷன் பண்ணணும். சொல்கிறத நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் வந்து அதுதான் மென்ஷன் பண்ணணும். ஆனால் எனக்கு லத்தீன் 1 விட எனக்கு எது வந்து டாப் மோஸ்ட், அதாவது லத்தீன் 1ங்கிறது எனக்கு லோயர். எனக்கு இப்போ லத்தீன் 1 support single language only, specific language only. Very clear? Latin 1 act like English or Tamil or Telugu or Malayalam or Kannada or Spanish, anyone, but UTF-8 unique code text format support all kind of language with 8 bits. Okay, so here I mention the default char set is UTF-8. Collat is also UTF-8 Unicode CI. Unicode support characters are 65,536 letters. English support 26 letters. Tamil support 248 letters. But Unicode support 65,536 letters. Because of that only here I mention UTF-8 unique code text format. Okay, ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து அதனால தான் நம்ம இங்கே என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம், UTF-8 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கமெண்ட். ஸோ டிஸ்கிரிப்ட். You can mention even Latin 1 also instead of